Yeah, see, just we have to select this SQL Server download. We have to select the SQL Server download from this Microsoft site. Just come down here and download the download now for the developed version or either anyone, but this is okay. Okay, if you download this, it will download a file here like this one. This is an executable file, runnable file. So see, if you double click on this, it will show some process is continuing some process. See, we have to select the basic. We have to select the basic and click next. Automatically, the process will start. And if you have any doubts and all, please take a screenshot and send through WhatsApp so that I'll help you to complete the process of the installation. It takes hardly 15 to 20 minutes. Is this clear? Yes. Yeah. Yeah. If you have any doubts, just reach me, not an issue. Okay, once the installation process has been completed, just select this C Microsoft SQL Server Management Studio. Just if you click on this, it will open a management studio. That is, we have installed on our machine the so and so name of the server. This is the name of the system. Okay, here already we have discussed two modes. We have Windows authentication and SQL Server authentication. If you click on SQL Server authentication, definitely in FIMS, definitely they'll use this SQL Server authentication. SQL Server authentication ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తామంటే there is a security mechanism is required to provide the login password. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా విండోస్ అథెంటికేషన్ అంటే ఏంటంటే there is no need of provide the authentications. Clear? Yeah. If you connect it after installation, automatically it will open the object explorer. There we need to create databases. Okay, recently we have created this, right? See, Flipkart. Here we will be creating a new database. Whenever we have been creating this database, two files will be created. What are those files? Can you please tell me what are those files? Shilpa, Purna Sai, Deepti. నేను ఒక database ని create చేస్తే how many files will be created? చెప్పాను కదా, this is the one. How many files will be created and what are those types? This is an also interview question. Deepti, Purasai, and Shilpa. Did you forget that? Can I explain now again? So initially, yeah, data file and the log file. Yes, Purasai, that is correct. And one is the data file, master data file and MDF file. One is MDF, another one is LDF. Okay, what is the master data file and what is the log data file? What it will do? Anyone? For example, I want to deal with one project, Flipkart. I want to create three screens with the help of the UI. Some people will be working on the UI part. For the three screens, one is a sign up screen, one is a login screen, another one is a home page screen. Let us think in that manner. So in that case, I need to create a three tables example. So for that, I will be creating a one database. See, if I create this thing, if I go and properties, if you check this, see, we found the two files. Two files will be created. One is a master data file, another one is the log data file. Where exactly it will be stored? C folder by default. C folder by default. I'll show you that. C, okay, Microsoft SQL Server. And when we started completing this installation process and all, Microsoft, this folder automatically that will be created with this. Okay, and then select
this one, and then see data. If I click this, 2 files will be created. These 2. ఏ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినా సరే ఆటోమేటిక్ గా ఒక MDF ఒక LDF ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఇఫ్ యూ చెక్ దిస్ వన్ MDF అంటాం, మాస్టర్ డేటా ఫైల్. దిస్ విల్ స్టోర్స్ ఆల్ ద ఒరిజినల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద టేబుల్స్. ఆ టేబుల్స్ లో స్టోర్ చేసే డేటా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్టోర్ ఇన్ టు ద మాస్టర్ డేటా ఫైల్. దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ అన్నమాట. అండ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ నౌ, is this fine to ask questions, right? Why? Because and recent గా కంప్లీట్ అయిన నాకు సెషన్ ఏదైతే ఉందో definitely have questions to ask about the previously completed sessions, so that you will be familiar with that what is what, right? So clear, right? Yes. See, దీంట్లో ఒరిజినల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ టేబుల్స్ లో స్టోర్ చేసిన డేటా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి the master data file. How many master data files, how many .mdf files will be created if I created database? ఇప్పుడు నేను ఒక database ని క్రియేట్ చేస్తే ఎన్ని MDF files క్రియేట్ అవుతాయి, ఎన్ని log data files క్రియేట్ అవుతాయి? Yes, please. I hope Deepthi and Shilpa is also no, right? So if you tell something, so I would understand, okay, you are listening something. ఫస్ట్ అయితే ఒక 10 minutes అయితే నేను బ్రష్ అప్ చేసిన తర్వాత ఐ విల్ స్టార్ట్ క్లాస్. Is this fine, right? So how many .mdf files will be created? How many .mdfs and .ldf files will be created when we create a database? Anyone? One MDF file, Yes. many LDF files. Yes. ఒకటే MDF file create అవుతుంది. Why? Because this is the original data file. It will contains all the original data related to the database. What about the LDF? More than one ఎందుకు అవుతుంది అంటే, for example, recently we explained that particular portion. See, ఇక్కడ ATM సినారియో గురించి మాట్లాడినప్పుడు రీసెంట్ గా we have a step 10 to do the process of withdrawing 10,000 rupees in a ATM అనుకుందాం. So here step 1 కార్డ్ పెట్టడంగా దగ్గర నుంచి we have to select the savings or current account, something we have to provide all the details, necessary details to receive 10,000. ఇక్కడ పిన్ కోడ్ అనేది స్టెప్ 9 లో ఇస్తున్నాం, విల్ బి రిసీవింగ్ ది క్యాష్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ I want to withdraw 10,000. I have 40,000 in my account, so I want to withdraw 10k. What is the balance will be existed after receiving it? 30k. Let us think in that manner. ఇక్కడ నేను ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో స్టెప్ 9 లో పిన్ ఇచ్చాను, స్టెప్ 10 లో అమౌంట్ నాకు రాలేదు, సమ్ సిస్టమ్ గాట్ crashes happened. So in that case what happens is 10,000 అనేది విత్డ్రా, ఇక్కడ మనం పిన్ ఇచ్చిన వెంటనే we will be receiving one message saying that 10,000 అనేది డిడక్ట్ అయిపోయింది, బ్యాలెన్స్ ఇస్ 30k అని చూపిస్తుంది. బట్ we will not receive this amount. But after 2 to 3 days, definitely it will be reverted back because we did not receive the 10,000, right? In that case, what happens? It will be reverted to 40,000. Agree? Yes or no, everyone? Yes. Yeah. What happens here is, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 10 ఇచ్చేసి 10 విత్డ్రా కొట్టేస్తాను, వెంటనే మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది. బట్ ఈ ఒరిజినల్ 40k అనేది రివర్ట్ అవుతుంది అంటే, ఈ 40k అనేది ఇట్ షుడ్ స్టోర్ సమ్వేర్ ఎల్స్, రైట్, టు గెట్ ద ఒరిజినల్ డేటా. అగ్రీ? Yes, sir. ఎస్, అంటే 40,000 అనేది ఎక్కడో ఒక దగ్గర స్టోర్ అయి ఉంటేనే మనకి ఈ ప్రాసెస్ లో, ఈ స్టెప్స్ లో అన్ని స్టెప్స్ కంప్లీట్ కానప్పుడు we have to pick the original and again we have to update back to the database. ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే చేస్తుందో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాము. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఏం చేస్తామంటే ఇట్ విల్ లాగ్. ఎప్పుడైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ లో SQL సర్వర్ ని మనం క్వెరీస్ రాస్తున్నప్పుడు అవేమవుతుంది అంటే లాగ్ లో స్టోర్ అవ్వాలి అని చెప్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాగ్ డేటా ఫైల్. అంటే ఒరిజినల్ డేటా టేబుల్లో ఉన్న ఒరిజినల్ డేటా, MDF ఫైల్లో ఉన్న ఒరిజినల్ డేటాని ఏదైతే మనం ప్రాసెస్ చేస్తున్నామో, ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నామో,
our transaction anta will be stored into the log data files to get it finally if that anything happened. Hope you understand what is a log. మనం ఒరిజినల్ డేటా టేబుల్లో ఉన్న ఏదైతే డేటా ఉందో వాటిని మనం ఏదైతే ఇలా ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నామో ఆ డేటా ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే లాగ్లోకి వెళ్ళిపోయి స్టోర్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఈస్ హ్యాపెండ్ ఇక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ జరిగినప్పుడు ఆ లాగ్ లో ఉన్న ఒరిజినల్ డేటాని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ బ్యాక్ ఎండ్ లో అప్డేట్ చేస్తుంది. అందుకోసం ఈ లాగ్ ఫైల్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఈ లాగ్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్స్ అంటాం. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ అనేది ఏంటి అంటే మోర్ దెన్ వన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎందుకు అంటే బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్కి వచ్చినప్పుడు డైలీ డే టు డే యాక్టివిటీస్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటాయి కంటిన్యూస్లీ. అంటే లాగ్ ఫైల్ సరిపోదు, స్పేస్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు there might be an option to create more LDFs but not MDF. Is this making sense to everyone now? Yes, sir. Yes, that is an LDF అన్నమాట. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఇది క్లియర్ గా ఉండాలి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం నేను ఆల్సో well definitely have to tell because this is an important. Clear? One is MDF and another one is LDF. Clear, right? So now recently yes చెప్పండి. ఇప్పుడు ఒకటే మాస్టర్ డేటా ఫైల్ ఉంటది అన్నారు కదా, Yes. ఆ లాగ్ డేటా ఫైల్ దాని పేరు మీద ఎన్నైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చా లేకపోతే ఎట్లా? ఆ సేమ్ ఉండదు, నేమ్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉండాలి. ఏ ఫైల్ ఏమైనా మనకి యూనిక్ గా ఉంటుంది, అది ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో నో నీడ్ టు వర్రీ అబౌట్ ది లాగ్ ఫైల్స్ క్రియేషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ జాబ్ యాక్చువల్లీ. ద ఫైల్స్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే సింపుల్, ఐ కెన్ సే సి ఇక్కడ సైజ్ ఏముంది, ఇనిషియల్ సైజ్ 8 MB. గ్రోత్ అనేది ఇక్కడ మాక్సిమం సైజ్ ఏంటి, సి ఆటోమేటిక్ గా గ్రోత్ అనేది ఇది ఫిల్ అయిపోయిన వెంటనే ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ షుడ్ ఎక్స్పాండ్ బై 64 MB. అది ఫిల్ అయిపోతున్న వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్. ఇలా ఆటోమేటిక్ గా ఇదే పెంచొచ్చు. లేదు అంటే ఐ కెన్ క్రియేట్ మోర్ డేటా ఫైల్స్ బై యూజింగ్ సమ్ కమాండ్స్ లైక్ DBA will take care of that files creation and all. No need to worry about it. But you have to understand what is an LDF. Is this making sense? Okay, sir. Yes. So, and recent గా మనం కంప్లీట్ చేసింది ఏంటంటే జస్ట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ డేటాబేస్. డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ ఫైల్స్ అన్ని ఇలా క్రియేట్ అవుతాయి ఫోల్డర్స్. వై బికాస్ ఇట్స్ బ్లాంక్, ఏం లేవు ఇందులో. ఓకే, వై బికాస్ వీ డిడ్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీథింగ్. ఇట్స్ ఎ బ్లాంక్ టెంప్లెట్ అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, సో వీ విల్ నీడ్ టు క్రియేట్ టేబుల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ టేబుల్ TBL యూజర్ అనే ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేయాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ పేజ్ కి వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ వి రిక్వైర్డ్ టు స్టోర్. ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ నేమ్ అయి ఉండొచ్చు, ఫోన్ నెంబర్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ మెయిల్ ఆర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఇవి రెండు అడుగుతుంది. అంటే ఐ వాంట్ టు స్టోర్ 2 attribute values in a table, right? How did I create this in class? See, I'll open this one. See, already created tables in structure చూడాలి అంటే see, right click, script table as, create to new query window. Okay, it will open like this. And recently we have created this table. Okay, this is no need to worry about all this now. Okay, previous గా మనం ఇలా క్రియేట్ చేసాం. జస్ట్ హ్యావ్ explaining it. Okay, see, I want to create a table. ఓకే, దానికోసం సింటాక్స్ ఏంటి అనేది నేను చూపిస్తున్నాను. I'll open the document. This is the first thing, and this is already we have discussed. And this is, see, when we creating a database, it will be creating two files, MDF and LDF. This is what we have discussed. Okay, అండ్ SQL కేటగిరీస్కి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వన్ మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే DDL, డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. సో ఇట్ డీల్స్ విత్ స్ట్రక్చర్ ఓన్లీ. ఆర్ యు అగ్రీ? Data definition language only deals with the structure. Like I want to create a table, I want to alter a table with the new columns, I want to drop a columns. So that kind of structure we need to handle. So with the help of data definition language.
ఓన్లీ మనం చూసింది ఏంటి, క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ ప్రజెంట్ మన ఆబ్జెక్ట్ ఏమై ఉంటుంది, టేబుల్. జస్ట్ థింక్ we have created one table with the syntax. ప్రతిసారి కూడా just concentrate on the syntaxes. Syntax ని కంపల్సరీగా ఫాలో చేస్తే so that you will be familiar with the writing code. See, here we can create n number of columns. ఒక tables లో ఒక 50 ఉండొచ్చు, 25 ఉండొచ్చు. But I want to create a table with a TBL user అనుకుందాం. Let us think in that manner. I want to create a TBL user. User table ఏముంటుంది, username and the password. What this is a unique identification number. If I got a job in any firm, or if I want to pursue anything, any course in colleges, they will provide some unique identification number. Student code ayindochu, employee code ayindochu. That is a unique identification number to understand each record. దానికోసం ఒక ఎక్స్ట్రా కాలం పెట్టుకున్నాం. రిమైనింగ్ this is 2 columns I'm going to create. Okay, so again I'm going to drop the table with the ddl command, drop table name. I'll explain what exactly what is the drop again. Just I'm going to drop it first. Okay, see, now I want to create a table. What is the table name? tbl underscore user. tbl అని ఎందుకు ఇచ్చాను, ఒకవేళ మనం టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ ఐ గివ్ ఓన్లీ యూజర్, వీ డు నాట్ అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ అంటే వేరే కంపెనీలో చేసేటప్పుడు మనం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు, దే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద యూజర్. ఈస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ లైక్ టేబులా లేకపోతే ఎనీ స్క్రిప్టా ఏంటో తెలియాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ విత్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ టీబీఎల్. సో దిస్ ఇస్ అంటే ఇది క్లియర్ గా ఉంటుంది వాళ్ళకి చెప్పడానికి కూడా, టీబీఎల్ అండర్ స్కోర్ యూజర్. ఓకే, ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇందులో 1 2 3. వాట్ ఈస్ ద టేబుల్? బేసికలీ ఇట్స్ a rows and columns, right? Yes, sir. See, first of all, I am going to create a table with 3 columns. What exactly this is? ఏమంటారు పూర్ణ సాయి and Diti? What exactly this is? డేటా టైప్ సార్. డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి? యూజర్ కోడ్ లో నేను ఎలాంటి డేటా స్టోర్ చేయాలి, యూజర్ నేమ్ అనే కాలమ్ లో ఎలాంటి డేటా స్టోర్ చేయాలి, పాస్వర్డ్ లో నేను ఎలాంటి డేటా స్టోర్ చేయాలి. ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ ది డేటా విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ దట్ వాల్యూ. ఏంటి అనేది రిప్రజెంట్స్, ఈ వాల్యూ అనేది ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అనేది ఈ డేటా టైప్స్. మనకి ఇది నెక్స్ట్ సెషన్, అంటే నేను మోస్ట్లీ ఇది రేపు కాదు ఎల్లుండి సెషన్స్ లో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ డేటా టైప్ కాన్సెప్ట్. ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయి based on that. For example, I want to store a money, so we have a data type. I want to store a date, we have a data type. అవన్నీ సపరేట్ గా ఉన్నాయి. సో ఇన్ 2 days లో నేను ఈ డేటా టైప్ కాన్సెప్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ టేబుల్. సో దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ వీ నీడ్ టు యూస్. సి, ఫస్ట్ కాలమ్ డేటా టైప్ కామా, సెకండ్ కాలమ్ డేటా టైప్ కామా till column n. Any number of columns we can give, no problem. See, if I select this and this is an execute button to execute it, it will create a table where in a tables Flipkart database లో. ఎందుకు Flipkart database లో చూస్తున్నానంటే, see ఇక్కడ మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ మనకు ఉంటాయి, కానీ దే విల్ నాట్ గివ్ ఆల్ డేటాబేసెస్ యాక్సెస్, పర్మిషన్స్ ఉండవు. మనం ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ పని చేస్తామో దానికి మాత్రమే వాళ్ళు యాక్సెస్ ఇస్తారు. సో దట్ విల్ బి యాక్సెసిబుల్ టు అంటే పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ దేనిపైన పని చేస్తున్నామో దానిపైన యాక్సెస్ ఇస్తారు. సో దట్ వీ విల్ బి క్రియేటింగ్ ఆన్ దట్ డేటాబేస్ ఓన్లీ. సి, ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేసేసి టేబుల్స్ దగ్గరకు వచ్చి జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిఫ్రెష్ హియర్ ఆర్ రైట్ క్లిక్, refresh. Just if you find this will exist. Okay, now the question is, if I want to see the structure of a table, how I need to check the structure? How many columns are existed, what is the data type, what is the length of values I'm storing of that column. ela nen chustanu, structure ela chudagalugutam basic ga. How I need to check? Anyone?
How I need to check? Sai, Dipti, and Shilpa. Did you No check? idea. No, right? Did you forget? I guess. See, HP underscore help is the command is used to check the existed table structure. What is the table name? What is the type user table? When it has been created, and then what is the columns? What are the data types which is related to these columns, and what are the length? Example, you don't think about the remaining thing. See, remaining all of the things will be nulls now. Why? Because you are in starting stage. After that, you will get understand what exactly this. Okay, just you have to understand how we need to create a table, how we need to check the structure of an existing table. Clear? Yes. Yes. Yes, sir. See, ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే కూడా you will find that how many columns are existed. ఇక్కడ కూడా మనం కాలమ్ చూడొచ్చు, but it will not give the whole description of it. But if I want to see the structure of an existing table, sp underscore help is a command used to check the structure of an existing table. Till this point clear? నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, Yes, sir. జస్ట్ అండర్స్టాండ్. I want to create a product table now. Product table లో basic attributes ఏముంటాయి? Just tell me, I'll make a note here. Product ID, product name, Okay, product code or ID, and product name, yes, production date. Date of manufactured. Can I take like that? Yes, Date sir. of manufactured. And next? Like expiry date. Okay. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏంటంటే ఒక ప్రొడక్ట్ కి సంబంధించి నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చి ఒక స్క్రీన్ వచ్చింది అంటే how many attributes is associated to that particular product. Based on that attributes, I need to create a table ani just you have to understand. That is the way I'm asking. What are the remaining things will be existed? Product and product name and date of manufactured, expiry date. What is the price? Right? And for example, let us take this. So I want to create a table with a product ankunda. So what I need to do now? Just tell me with the help of the syntax. I'll be creating this table now. Create table, product. Create space table, and name of the table is just I'm providing TBL underscore product. product. Okay, just mention this. So open parenthesis and close parenthesis here. Okay, and now definitely you have to mention what we need to mention here. Data type. Data type is mandatory. Product ID is like numbers. Okay, int. అంటే ఇంటే ఇవ్వాలా, ఇంకా నెంబర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే డేటా టైప్ సెషన్స్ లో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇంకేమేమి ఉంటాయి. ఇంటే పెట్టొచ్చా, ఇంకా ఏదైనా పెట్టొచ్చా? ఓకే, జస్ట్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ టు క్రియేట్ ద టేబుల్స్. What is the product name? It is a string. Just we are mentioning the string, right? So in the string means we have to provide some like based on the varchar and this one. See, varchar of how many characters, how many data length I need to provide for the product name. Okay, what is the product name? Example, refrigerator. Example, micro oven. So in that case, we have to specify the how many data length we need to use to store it. Let us take maximum of 100. Is this making sense? See, date of manufactured. We need to mention the date kada. Manaki date anedi kuda manaki data type undi. Okay. So this is also date of manufactured. Date. Price. Price కి వచ్చినప్పుడు will give like integer ఇవ్వాలా నెంబర్ కాబట్టి, లేకపోతే ఇంకేదైనా ఇవ్వాలా అంటే we will be having so many data types for the storing the money. Okay, example. Hope you understand how to create a table at least, right? Yes.
But I have a question here. What if in Yes, case if we don't give the number there? For example, you gave there as varchar 100, right? yes. In case if we don't give any number, Here, yeah. If you don't give the number, just a hmm, varchar, so how it will take? it takes a single character, and Okay, also like yeah, it is takes a single character by default. okay, only one character. Yes, that is a single character. It means, Okay, but we have to mention this is the mandatory because I'll explain what exactly the varchar, the meaning in data types concept, so that you will understand properly. yeah. Anyone? Any doubts? Is this clear to creating a table? How we need to create a table? Just basic understanding of creation. Everyone and remaining people. Deepthi. Okay. Sai. Hope you understand, right? Yes, sir. Yeah. So see, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే just we have to select it and then click on shortcut keys F5 or execute button. So some syntax error. What exactly it is? Incorrect syntax near the keyword date. What happened? Money, comma. Sir, parenthesis. Yes, we have opened and we have opened and closed. Actually, No, this sir, is a for basic. date, I think. No, not required. Not required. Not required actually. We don't have. We can just okay. Got it. See, here the thing is, this column is existed, right? See, here we have mentioned state. Okay, in that case, it will not take as a column. So we have to specify this is the one column. If we have any spaces in between the column name, see if I enable this. Hope you understand. Yes. Yes, sir. Yeah. If I come here again, refresh it, there we have two tables. I want to see the structure of this table the same way we take this table name. Why? Because I'm passing this table name to this thing. Like this is the string, right? In that case, SQL Server లో strings ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే definitely will be using in the single quote. I'll explain in the DML command. అక్కడ మీకు అర్థం ఎందుకు మనం సింగిల్ కోట్స్ లో పెట్టాల్సి వస్తుంది strings. If I see the structure of it, see ఇందాకే క్రియేట్ చేసుకున్నాం ప్రతి కూడా మనకి ఇక్కడ it will show. What is nullable, ఏంటి precision scales ఇవన్నీ కూడా I'll explain one by one so that you will understand. Till this point clear? Any doubt? No doubt. Yeah. Now I'm opening the document. See, first of all,
నేను ఈ డాక్యుమెంట్ గురించి చెప్తాను. ఓకే, బేసిక్ ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఆల్ ద టైప్స్ ది డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. దాంట్లో విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ దిస్. వీఆర్ డిస్కసింగ్ ప్రజెంట్లీ క్రియేట్ కమాండ్ సింటాక్స్ ఏంటి అనేది ఇచ్చాను. తర్వాత ఆల్టర్ గురించి ఇచ్చాను. సో జస్ట్ ఐఎమ్ కమింగ్ డౌన్ ఓన్లీ సింటాక్స్. అండ్ దెన్ ఇవన్నీ కూడా డిడిఎల్ డిఎంఎల్ అనేది సింటాక్స్. జస్ట్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ సింటాక్స్. దెన్ హియర్ I have provided some examples of DDL and DML. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు క్రియేట్ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ సమ్ టేబుల్ క్రియేషన్. ఓకే, example. Hope you understand. This is the one we have created just now with the different columns. Okay, till this point clear with the DDL data definition language with the create. అంటే ఇప్పటి వరకు మనకు తెలిసింది ఒకటి SQL Server లో టేబుల్ మాత్రమే, కాబట్టి టేబుల్ క్రియేషన్ చూపించాను. Later on, till end of the sessions, we'll be using the DDL commands and DML commands further. Okay, this is the basic now. Now I need to discuss with the alter. Alter అనేది ఏం చేస్తుంది? DDL లో మనకి టోటల్ ఎన్ని ఉంటాయండి? Just tell me how many are existed in DDL. Data definition language లో how many commands are existed? First one is create. Second one is alter, 4, sir. drop and truncate. మనం SQL Server లో కామెంట్ రాయాలి అంటే ఇలా 2 icons పెట్టొచ్చు. టోటల్ అన్నిటికీ మనము కామెంట్ యూజ్ చేయాలంటే then we can use this like this. So the కామెంట్ అంటాం. ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ మనం కోడ్ రాస్తున్నప్పుడు దాని డిస్క్రిప్షన్ గురించి మాట్లాడాలి అన్నప్పుడు we have to write a comments. అంటే నెక్స్ట్ టైం మనం కోడ్ రాసిన తర్వాత ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూస్తే మనకు అర్థం క్లియర్. దట్ ఈస్ అ కామెంట్. Now we have discussed only create. How to create a table. Now we need to discuss about the alter. What is an alter? For example, user table లో మనకి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. Later on that I decided okay ఇంకొక 1 కాలమ్ ని నేను యాడ్ చేయాలి, ఆర్ ఈ టేబుల్ లో నేను ఒక కాలమ్ ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? So with the help of alter statement, I want to alteration to the existing table. We want to modify the existing structure, only structure. DDL deals with the only structure. Okay, see, change ఇక్కడ కొన్ని పెట్టాను. Change the width of a TBL product column. ఓకే, see, width అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ దీనికి యాక్చువల్లీ 50 ఉంది. ఈ టేబుల్లో నేను క్రియేట్ చేసిన కేటగిరీ నేమ్ అనేది 50 ఉంది. దాని తర్వాత ఏమైపోయింది? దాని లెంత్ పెరుగుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ క్రాసింగ్ 50, 70, 80 ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఇస్ దిస్ మేకింగ్ సెన్స్ రైట్? నేను డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు 50 క్రాస్ అవుతుంది కేటగిరీ నేమ్. అప్పుడు నేను ఎలా దీన్ని ఆల్టర్ చేయాలి అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, అండర్స్టాండ్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్. Yes, yes. How I want to alter data length. ఎలా? This is the one. Add a column to existing table. ఇందాక చెప్పాను. For example, we'll take this table so that you will understand one by one. I'll show you how we need to use it. Okay, this is product. This is a separate table. Again, if I give same table name, it will not take. Unique గా ఉండాలి table name. Hope you understand. Table names అనేది యూనిక్ గా ఉండాలి. I have created this table with a 5 columns. Subcategory code, category name, subcategory, price and date manufactured. See, data నుండి మనకి date time అనే డేటా టైప్ కూడా ఉంది. వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇస్ అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇన్ డేటా టైప్ సెషన్. ఓకే, నౌ I want to do, see, I want to write first. I will take a syntax now. I'll take a syntax alter to change the column. See, I want to change the width అని చెప్పాను కదా. See, this is a syntax. You need to use it. Actually, సింగిల్ లైన్ లో కూడా రాయొచ్చు, బట్ మోర్ అండర్స్టాండింగ్ వే, రీడబుల్ ఫార్మ్ సరిగ్గా ఉండాలని చెప్పేసి జస్ట్ ఎంటర్ కొట్టాను. ఆల్టర్ టేబుల్. వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్? దిస్ ఇస్ ద టేబుల్ నేమ్. ఆల్టర్, I want to alter existing column కాబట్టి alter column. Which column I need to alter? This is the one. Okay,
column name and the data type. See, ఇదే copy paste చేసుకుందాం. Then I'll need to show you how it will be changed. Before that, shortcut చెక్ చేయాలి అంటే కూడా sp_help కి మనకి షార్ట్కట్ కి alt F1 ఆటోమేటికల్ గా it will show the structure of it. alt F1. ఓకే, సి ఇక్కడ ఎంత ఉంది? కేటగిరీ నేమ్ అనేది లెంత్ 50 ఉంది. I want to change it to 100 అని చెప్పా. Based on this syntax, I'm changing it. See, alter table name, alter column. Which column? This is the column. And what is the data type I'm changing? So directly I'm changing with this length 100. Alter table name, alter column, this column, and the data type or length. మనం at a time data type ని change చేయొచ్చు and data length ని change చేయొచ్చు with the help of this statement. అంటే varchar ఉంది, okay, this is not a varchar, this is something in, this is something other than the varchar అన్నప్పుడు కూడా we can change it here with the help of the same syntax. That is what I'm saying here. Is it clear? Data length ni change చేయొచ్చు, data type ni change చేయొచ్చు with the help of this statement. Because this is already existing column కాబట్టి I'm doing alter column to the existing column. Is this making sense? But I'm not changing the column name. With the help of alter is not possible to change the name of a column. దానికి separate గా function ఉంటుంది మనకి. Is this clear till this point? Any doubt? Yeah, see, now I am executing this command, executed successfully. Again, I am going and checking this structure, alt F1. See, it has been changed to 100. Is this making sense? ఎందుకంటే అప్లికేషన్ లో మనం ఇది 50 పెట్టేసి అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత స్టోరేజ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు 50 కంటే ఎక్కువ వచ్చిందంటే దేర్ ఇట్ విల్ షో సమ్ ఇష్యూ. ఓకే, ఈ ఇష్యూ అనేది ఏంటి అనేది ఇన్సెట్ స్టేట్మెంట్ లో అది డిఎంఎల్ కమాండ్స్ లో మీకు చూపిస్తా. ఒకవేళ 50 ఉంది, నేను 100 ఇస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి ఎర్రర్స్ వస్తాయి ఏంటి అనేది ఐ విల్ షో యూ డిఎంఎల్ కమాండ్స్. This is only I'm talking about the DDL, data definition language, deals with the structure. This is only I'm discussing with the structure, that's it, not about the data. Clear? Everyone? Yes, sir. Yeah. See, next one enti ante, see, I want to add our new column. See, this is a syntax. Alter table name. See, I want to write it. See, alter table name. ఇక్కడ I want to add a new column కాబట్టి I want to use add column name and data type. This is the where we need to use this syntax. ఎందుకంటే ఆల్టర్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే ఎగ్జిస్టింగ్ కాలం కాదు, దిస్ ఇస్ ద న్యూ కాలం కాబట్టి I want to use add. Clear? Alter table name, add column name. I want to write to create a new column. See, alter table name. I want to add stock అనే ఒక కాలమ్ ని యాడ్ చేస్తాను. స్టాక్ ఎంత ఉంది అని నాకు కూడా తెలియాలి, ఇది కూడా కావాలి అనుకుంటా. స్టాక్ ఈజ్ ఆఫ్ టైప్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఐ కెన్ స్టోర్ ఇన్ టు ద స్టాక్. జనరల్ థింగ్ లైక్ ఇట్స్ క్వాంటిటీ అనుకోండి, ఎంత క్వాంటిటీ ఉంది ఆ ప్రొడక్ట్ అనేది నేను చెప్పాలి. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ ఐ నీడ్ టు స్టోర్ హియర్? Integers. సింపుల్ నెంబర్ కాబట్టి ఇంటీజర్ ప్రెసెంట్ గా. ఓకే, సి బిఫోర్ దట్ ఐ చెకింగ్ 5 columns ఉన్నాయి. I'm going to use this command to execute. Command executed successfully. There I'm checking stock is added. Total 6 columns of type, some length. What is the length అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను. Okay, is this clear right till this point?
అంటే ఇప్పటివరకు మనం ఏం చేసాం, డేటా లెంత్ ని చేంజ్ చేయొచ్చు, డేటా టైప్ ని చేంజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ చేంజ్ ది డేటా టైప్. స్టాక్ అనేది ఇంట్ కాదు, ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ అజ్యూమ్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ అదర్ దెన్ ఇంట్ అని చెప్తాను నేను. సమ్ డేట్ అంటాను, ఎగ్జాంపుల్ డేట్ అంటాను. ఐ వాంట్ చేంజ్ ఇట్. హౌ ఐ నీడ్ టు చేంజ్? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది సింటాక్స్. See, this syntax will help us. నేను ఇదే కదా చెప్పింది మీకు ఇందాక. ఈ సింటాక్స్ ని డేటా టైప్ చేంజ్ చేయొచ్చు, డేటా లెంత్ ని కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. See, alter table name. What is the name of the column? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ కాలమ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆల్టర్ కాలమ్ అని యూజ్ చేస్తాం. సో జస్ట్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ఇట్ టు మనీ అని పెడుతున్నాను. లెట్ us think in that manner. Just example. I'll rechange table again. చేంజ్ అయిపోయింది. సి స్టాక్ ఏమైపోయింది, ఇంటీజర్ నుంచి మనీకి చేంజ్ అయిపోయింది. ఇస్ ఇస్ మేకింగ్ సెన్స్? అంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు, బట్ వీ కెన్ చేంజ్ ది డేటా టైప్స్ యాజ్ వెల్ యూజింగ్ ద సేమ్ సింటాక్స్ అని చెప్తున్నాను. సో అగైన్ ఐఎమ్ రివర్టింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు int. See, it is changed to int. Is this making sense? Is it clear now till this point? Clear or any doubt? Clear or any doubt? Deepthi, Chandra, Sai. Okay. Clear. సో సాయి, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నేను చేసింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇందాక మనం ఒక కాలం క్రియేట్ చేసాం కొత్తగా. ఏంటి ఆ కాలం? స్టాక్. వీ హ్యావ్ యాడెడ్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్. అగ్రీ? ఓకే, ఓకే, క్లియర్. So we can change the data type, we can change the data length, as well as we can create a new columns, we can alter it. Okay, so the thing is now, just understand this alter statements. Change the width of a column using this thing. Add a column, we did this using add. Change the data type, just we have discussed. Price is moved to price to some other data type, just we discussed. Now I need to drop ఈ స్టాక్ అనేది వద్దు నాకు, ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ అని చెప్తున్నాను. ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, స్టాక్ అనేది కరెక్ట్ కాదు, ఐ వాంట్ రిమూవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్. నేను వేరే టేబుల్లో పెట్టుకుంటున్నాను, ఈ టేబుల్లో నాకు వద్దు. అలాంటప్పుడు హౌ ఐ నీడ్ టు డ్రాప్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాలమ్. సి ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, డ్రాప్. డేటా టైప్ అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే ఒక టేబుల్లో ఒక కాలం అనేది ఒకటేసారి ఉంటుంది. సెకండ్ టైం మళ్ళీ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే, సి ఆల్రెడీ కాలం ఉంది కదా స్టాక్ అనేది, అగైన్ ఐ వాంట్ టు రీక్రియేట్ ఇట్. ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, యాడ్ స్టాక్ ఇంట్, మళ్ళీ కొడుతున్నాను. ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? కెన్ ఎనీవన్ లెట్ మీ నో? ఎనీవన్? వాట్ ఇట్ విల్ సే? ఏమొస్తుంది? ఇది ఆల్రెడీ స్టాక్ ఉంది కదా. ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? Column name already exist, I think. సింపుల్. కాలమ్ నేమ్స్ ఇన్ ఈచ్ టేబుల్ మస్ట్ బి యూనిక్ అని చూపిస్తుంది. కంపల్సరీగా యూనిక్ గా ఉండాలి, ఇంకొకసారి ఇవ్వకూడదు. రైట్, దిస్ విల్ హ్యాపెన్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ డ్రాప్ కాలమ్ స్టాక్ అని పెడుతున్నాం కాబట్టి వీ డు నాట్ నీడెడ్ టు ప్రొవైడ్ ది డేటా టైప్. ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఈ సింటాక్స్ తో, ఇట్ విల్ బి డ్రాప్. మళ్ళీ 5 కాలమ్స్. అగ్రీ? ఈ పాయింట్స్ మీకు క్లియర్ గా ఉండాలి నాకు తెలిసి. ఏంటి అంటే, డ్రాప్ టేబుల్ డీడీఎల్ కమాండ్స్ కి వచ్చినప్పుడు క్రియేట్, ఆల్టర్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఆల్టర్ ది existing table structure only, creating the structure of a table. Drop means we are dropping the existing column, as well as I'm going to drop a table as well. Not only columns, individual columns. I can drop an existing table. This is a syntax. Drop table name. See, ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ అని ఇందాక క్రియేట్ చేసిన దీన్ని నేను రీఫ్రెష్ చేస్తే ఇట్ వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. జస్ట్ రిఫ్రెష్
సి ప్రొడక్ట్ వెళ్ళిపోయింది, ప్రొడక్ట్స్ అనేది ఉంది. With the help of the drop, we can drop a table, we can drop an existing columns as well. I'm coming to the document. See, alter, ivi normal statements. Okay. First, we completed this one, create, alter. See, alter table statement is used to add, delete, modify columns in existing column. These are the syntaxes. ఇక్కడ నేను మొన్న మీకు చెప్పాను, ఒరాకిల్ అయినా MySQL అయినా సరే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్ అని చెప్పేసి. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటి, సింటాక్స్ అనేది చూడండి, MySQL అండ్ ఒరాకిల్ లకు వచ్చినప్పుడు కూడా సింటాక్స్ అనేది స్మాల్ వేరియేషన్ ఉంటుంది, కానీ కాన్సెప్ట్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. ఆల్టర్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్. ఇక్కడ ఏమైనా ఆల్టర్ యూజ్ చేస్తే ఒరాకిల్ ఏమో మాడిఫై సంథింగ్ అని యూజ్ చేస్తాం అంతే. అంటే స్మాల్ వేరియేషన్స్ అన్నమాట. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ది సింటాక్సెస్ ఎవ్రీథింగ్, you will be familiar to work with other databases easily అని నేను చెప్తున్నాను. Am I making sense? ఓకే సార్. యా, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇంకోటి ఏంటి, డ్రాప్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి మనది, టేబుల్ మాత్రమే, కాబట్టి డ్రాప్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్. లేటర్ ఆన్ సెషన్స్ లో డ్రాప్ తో ఇంకా ఏమేమి చేయొచ్చు అనేది నేను చూపిస్తాను. ప్రజెంట్ గా ఓన్లీ టేబుల్ క్రియేషన్, టేబుల్ ని ఆల్టర్ చేయడం, టేబుల్ ని డ్రాప్ చేయడం. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ది ట్రంకేట్ అనేది నేను డిఎంఎల్ కమాండ్స్ లో చెప్తాను మీకు, ఎందుకంటే దేర్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఈస్ లింక్ టు దిస్ డిఎంఎల్ కమాండ్స్. ఇప్పటి వరకు మీరు నేర్చుకుంది ఒక్కసారి రీకాల్ చేస్తున్నాను. వి స్టార్టెడ్ దిస్ డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. వీ హ్యావ్ 4 కమాండ్స్ in it. One is create, alter, drop, truncate. We have completed this 3. That is the basic. Okay, ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది జస్ట్ అండర్స్టాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక మొబైల్ కి సంబంధించిన ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే we have to understand what are the attributes are existed to this mobile model, mobile name, what is the cost, what is the manufacture date, what is the IMEI number. These are all example attributes to it. ఈ కాలమ్స్ ని కాలమ్ అనొచ్చు, ఫీల్డ్స్ అనొచ్చు, అట్రిబ్యూట్స్ అనొచ్చు. ఓకే, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ దట్ మేనర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము ఏంటి అనేది బేసిక్ పాయింట్స్. టేబుల్లో కాలమ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే దిస్ ఈజ్ విల్ బి గివెన్ బై ది బిజినెస్ అనలిస్ట్. రిక్వైర్మెంట్ ఎప్పుడైతే మనకు చెప్తుంటారో ఆ రిక్వైర్మెంట్ లో ఇది టేబుల్, దీంట్లో ఇన్ని కాలమ్స్ మీరు క్రియేట్ చేయండి అని వాళ్ళు మనకి ఇచ్చేస్తారు ముందే. బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ దట్ హౌ మెనీ కాలమ్స్, అంటే దీంట్లో ఇంకొక కాలమ్ పెడితే కూడా బాగుంటుంది అని చెప్పే సిచ్యువేషన్ లో ఉండాలి ఆ అట్రిబ్యూట్ ని బేస్ చేసుకొని. ఇస్ దిస్ మేకింగ్ సెన్స్? Yes. Yeah. And see, truncate. And this is all about the DDL, data definition language. First one we have discussed. ఈ DML commands గురించి I'll explain tomorrow. Data manipulation language. ఇదేంటి అంటే ఇట్ డీల్స్ విత్ డేటా నౌ. అంటే స్ట్రక్చర్ రెడీగా ఉంది అన్నప్పుడు తర్వాత ఏం చేయాలి మనం, we have to ingest the data, we have to insert the data into the table, we have to update the data, we have to delete the data. That is what we need to do in data manipulation language. ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాము ఏంటి, ఏ సింటాక్స్లు ఉన్నాయి అనేది I'll explain tomorrow with the examples. Is this making sense? Yes. Any doubt? మీరు నాకు ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి, ఈ స్పీడ్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉందా, ఇంకా స్పీడ్ పెంచొచ్చా, లేకపోతే is this fine? This is fine so far. Fine, sir. Yeah. ఓకే, బట్ సబ్జెక్ట్ అయితే మీరు గ్రాస్ప్ చేస్తున్నారు కదా ప్రతి ఒక్కటి క్లియర్ గా? ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ ఇమ్మీడియట్లీ. అండ్ ఆల్సో ఇది ఎలాగో రికార్డ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి యూ విల్ బి హ్యావింగ్ దిస్ రిఫరెన్స్ ఫర్ టు యూ టు అగైన్ యూ కెన్ లిసన్ టు అండర్స్టాండ్ బెటర్ వే. ఇప్పుడు నాకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు జస్ట్ నాకు చెప్పండి క్లారిఫికేషన్స్ కి. Any doubts? No, sir. Everyone is clear, right? And do installation in your system. Any doubts, please take a screenshot and send it through
వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉన్నట్టు అందరు ఉన్నారు కదా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో. Yes, yeah. Yeah, please send through the screenshots only, and I'll coordinate there. If you have any doubts, and just share your screen and through some any desk and all, and I'll do installations as well. Not an issue. And recently we did for Shilpa, right? Shilpa, are you working, right? Are you checking that videos recording and all? సార్ ఇంక ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తాను ఇంకా No చేయాలి. problem. And one more thing, and recent గా డెమో లింక్ కూడా డెమో అండ్ లాస్ట్ సెషన్స్ ది కూడా నేను ఒకసారి లింక్ నేను ఇచ్చేస్తాను, వీడియో లింక్. ఓకే, ఆ వీడియో లింక్ కూడా ఒకసారి మీరు చూడండి. ఇదే సేమ్ క్రియేటే చెప్పాను అండ్ MDF LDF ఫైల్స్ గురించి చెప్పాను. దట్ లింక్ విల్ బి గివెన్ టు ద వాట్సాప్ గ్రూప్. మేకింగ్ సెన్స్? క్లియర్? ఎనీ డౌట్? ఎస్ సార్, ఓకే సార్. And Chandra, and we'll connect immediately after this, and just I'll give some brief. Mostly the same thing which we have discussed last session, but I'll give some more points to it. Yeah, sure. Okay, guys, and I'll share the link again to you. And if you do not have any doubts, and we'll meet tomorrow. I'll share this document as well. Okay, and Chandra and just can you please ping me separately? I'll give some other link. Sure. So, where do you want me to